This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba Ma. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to prepare some more banking transactions logically by applying the 3 golden rules of accountancy. So let's get started. Cholo, shuru kara jak. Some important banking transactions. So what is the first transaction? On 1st April 2022, bank charge interest 1000. So what are the two accounts? First will be interest account debit to bank account. Amount is 1000. Interest account falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. So interest account will be debit. Bank account falls under personal account. The giver of the benefit is credit. So bank account is credit. মানেটা কি? ব্যাংক কিছু এক্সপেন্সেসের জন্য ইন্টারেস্ট কাটছে, ডিডাক্ট করছে, সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা চলে যাচ্ছে। ব্যাংক আলাদা করে তোমার থেকে ক্যাশ চাইবে না। ব্যাংক কি করবে? তোমার অ্যাকাউন্টে যা আছে সেখান থেকে 1000 কেটে দেবে। ঠিক আছে, এবার ব্যাংক যখন টাকাটা কেটে দিল, কি হলো? দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স ফর দ্য বিজনেস। তাহলে ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্টটা নমিনাল অ্যাকাউন্টে পড়ে। According to nominal account, all losses and expenses debit. That is the reason interest account debit. আর ব্যাংক কি করছে? ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ দ্য ইন্টারেস্ট। তোমার থেকে যে ডিডাক্ট করছে, কে দিচ্ছে টাকাটা? ব্যাংক থেকে কাটা যাচ্ছে। তো ব্যাংক, according to bank falls under personal account, the giver of the benefit is credit. So bank account will be credited. So পরের ট্রানজাকশনটা কি? The next transaction is on 3rd April, bank allowed interest 2500. allowed মানে ব্যাংক আমাদের দিচ্ছে, ব্যাংক আমাদের ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। দিস ইজ অ্যান ইনকাম 2500. লেটস ডু ইট। তাহলে কি কি অ্যাকাউন্ট হবে? একটা হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, জাস্ট দ্য অপোজিট। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কেন ব্যাংক ইজ দ্য রিসিভার। টু ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট, টু ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট। আগেরটা কি ছিল? ব্যাংক কিছু ইন্টারেস্ট চার্জেস কাটছিল, তাই জন্য আমরা ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করলাম, কারণ এটা একটা এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস। আর ব্যাংক সেটা কোথা থেকে কাটছে? আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকেই কাটছে। তাহলে গিভারকে ব্যাংক কেটে নিচ্ছে 1000। এবার ব্যাংক কি করেছে? 2500 আমাদের ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। দিস ইজ অ্যান ইনকাম। এবার ব্যাংক আমাদের 2500 দিচ্ছে। তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট কেন? ব্যাংক ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। দ্য রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ডেবিট। তো আমাদের তো হাতে ডেকে আলাদা করে হাতে দেয় না ক্যাশ, তো আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 2500 ডিপোজিট করে দেয়। তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্টে 2500 ইনক্রিজ হয়ে যায়। তো ব্যাংক ইজ দ্য রিসিভার, তো রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ডেবিট। তাই জন্য আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করলাম, কারণ ব্যাংকের টাকাটা জমা পড়ছে ব্যাংকে। তাহলে রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ডেবিট। টু ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট কেন ক্রেডিট? ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট। অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট, অল ইনকামস অ্যান্ড গেইনস ক্রেডিট। আমাদের ইন্টারেস্ট এখানে কি হচ্ছে? ইন্টারেস্ট ইজ অ্যান ইনকাম, is a gain. That's the reason interest account should be credited. Okay, what is the next transaction? Bank charges for its service 500 টাকা, 500। ব্যাংক কিছু চার্জেস সার্ভিস দিচ্ছে, তার জন্য চার্জেস কাটছে 500। তার মানে এটা হলো এক্সপেন্স বিজনেসের। তাহলে কি হবে? তো হবে ব্যাংক চার্জেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক চার্জেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট। দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস। So this is an expense of the business. It falls under nominal account. So according to nominal account, all losses and expenses debit. So bank charges is a loss for the business, is an expense for the business. So it should be debited. Credit কে হবে? To bank account. এই টাকাটা কে দিচ্ছে? আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে কত টাকা কেটে নিচ্ছে? 500. So bank is the giver of the benefit. So bank should be, bank falls under personal account. Bank is the giver of the benefit. So bank should be credited. আমাদের তো আলাদা করে ক্যাশ বলছে না যে 500 ব্যাংকে এসে 500 দিয়ে যাও, তা তো না। আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 500 ডিডাক্ট করে নিচ্ছে। তাহলে ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট। তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 500 কেটে নিতে হবে, কেটে দিচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট ট্রানজাকশন? পেড ফায়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অন বিল্ডিং। তাহলে পেড ফায়ার ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, দিস ইজ ফর দ্য বিজনেস। বিজনেসের জন্য কোনো এক্সপেন্ডিচার 10,000, ওখানে ড্রয়িংস হয় না। পেড ফায়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অন বিল্ডিং। আর রামস লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, আমি আগেও বলেছি লাইফ কথাটা থাকলে ড্রয়িংস হয়ে যায়। তাহলে একটা হচ্ছে বিজনেসের জন্য ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।
তাহলে এখানে মানেটা কি? দ্য প্রোপ্রাইটার পেজ ফায়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অন বিল্ডিং, দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস। তার জন্য আমরা ফায়ার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম এখন লিখছি। এটা কত? 10,000। এখানে আমরা ড্রয়িংস লিখবো না, বাট ও যখন নিজের লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিচ্ছে, দিস ইজ আ পার্সোনাল এক্সপেন্স। হি ইজ উইথড্রয়িং মানি ফর হিজ private expenses. Life what thaka money private. So it should be termed as drawings and not life insurance premium. Okay, remember this. It should be termed as drawings and not life insurance premium. Insurance premium account ta keno mention kora hoyeche? Because this expense is for the business. And drawings account keno ekhane likhchi? Because life insurance premium private expense of the proprietor. So it should be termed as drawings account and not life insurance premium. So koto? 6,000. So 6,000. See, life insurance premium 6,000. So it should be 16,000. আমি নারেশন লিখছি না, তাহলে আমি অনেক জার্নাল করতে পারবো। আন্ডারস্টুড? তাহলে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম এখন 10,000, ড্রয়িংস এখন 6,000। তাহলে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আর ড্রয়িংস এখন আমরা কোথা থেকে পেমেন্ট করছে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে চেকে পেমেন্ট হচ্ছে, কারণ মেনশন করে দিয়েছে পেড বাই চেকস। 6,000 চেকে পেমেন্ট হচ্ছে, 10,000 চেকে পেমেন্ট হচ্ছে, তাহলে টোটাল 16,000 ব্যাংক থেকে চলে যাচ্ছে। তো ব্যাংক ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। সো গিভার অফ দ্য বেনিফিট কি হয়? ক্রেডিট। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট। অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট অল লসেস অ্যান্ড এক্সপেন্স ডেবিট। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কি? ইজ অ্যান এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস, সো ইট শুড বি ডেবিটেড। ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট কি হচ্ছে? টাকা যখন উইথড্র করছে তখন প্রোপ্রাইটার হাতে ক্যাশ আসছে, সেটাও প্রাইভেট এক্সপেন্সের জন্য ইউজ করছে। তো ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট হলো falls under personal account. The receiver of the benefit is debit. That's the reason drawings account debit. So let's do the next transaction. The next transaction is on 9th April, bricks for 16,000 and timber 4,000. তার মানে ব্রিক্স কেনা হয়েছে 16,000 and timber 4,000 purchase for the construction of school building and the payment was made by check. এবার কি আসবে? আমি ব্রিক্সও লিখবো না, আমি টিম্বারও লিখবো না। কিসের জন্য পেমেন্টটা করা হয়েছে? কনস্ট্রাকশন অফ স্কুল বিল্ডিং। তার মানে আসবে কি? বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট, নট ব্রিক্স নট টিম্বার, বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট। একটা হবে বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড, আরেকটা কি হচ্ছে? ব্যাংক। চেক মিনস ব্যাংক, তার মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আরেকটা হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। সো এখানে কি হচ্ছে? ব্রিক্স 16,000, 4,000 টিম্বার, তার মানে একটা বিল্ডিং করতে আমার লাগছে 16,000 প্লাস ব্রিক্স অ্যান্ড 4,000 টিম্বার। তো 20,000 আমি স্পেন্ড করছি কিসের জন্য? একটা বিল্ডিং বানাবার জন্য। তো বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট ডেবিট করব আর টু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করব। কেন বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট ডেবিট হচ্ছে? বিকজ বিল্ডিং অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট। আমি যখন কনস্ট্রাকশন করছি বিল্ডিংটা আসছে, সেই জন্য বিল্ডিং 20,000। আর হোয়াট গোজ আর ব্যাংক, আমরা ব্যাংকে চেক দিচ্ছি, তো 20,000 যে পাশে নিয়ে নিচ্ছে ব্যাংক থেকে 20,000 লেস হয়ে যাচ্ছে। সো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। অ্যাকর্ডিং টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট the giver of the benefit is credit, so bank account will be credited 20,000. Understood? তো আমি ন্যারেশন লিখছি না, বাট তোমরা ও সব সময় লিখবে, তাহলে মার্কস ডিডাক্ট হবে। What is the next transaction? Paid Gopal 9,600 in full settlement of his dues 10,000 by check. গোপালকে 9,600 দেওয়া হয়েছে in full settlement of his dues 10,000 on 10th April by check. Let's do it. So Gopal account debit হচ্ছে 10,000 to discount received account to bank account. গোপাল অ্যাকাউন্ট ডিসকাউন্ট রিসিভ আমরা পেয়েছি কত? ডিসকাউন্ট রিসিভ পেয়েছি গোপালকে আমরা 9,600, আমাদের 10,000 দেওয়ার কথা, কিন্তু 9,600 আমরা দিয়েছি। তাহলে হোয়াট ইজ 400 আমরা ডিসকাউন্ট পেয়েছি, তাহলে 400 ইজ আওয়ার ডিসকাউন্ট। 9,600 অ্যাকচুয়ালি আমরা গোপালকে 9,600 দিয়েছি, তার মানে কি 10,000 মাইনাস 9,600। ওকে, 10,000 মাইনাস 9,600 will give you 400। তার মানে গোপালকে আমাদের দেওয়ার কথা 10,000 ছিল, কিন্তু আমরা ফুল সেটেলমেন্ট ওকে কিভাবে করলাম? 9,600 দিয়ে। তার মানে আমরা 400 we receive ডিসকাউন্ট। তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা দিলাম 9,600 আর 400 আমরা ডিসকাউন্ট রিসিভ করলাম।
অ্যাকচুয়ালি ওকে দেওয়ার কথা ছিল 10,000, কিন্তু আমরা দিয়েছি 9,600। তো 10,000 মাইনাস 9,600, 400 ডিসকাউন্ট রিসিভ। তাহলে এখানে ডেবিট কী হবে? গোপালকে আমরা পে করছি। গোপাল ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, আমরা চেকে পেমেন্টটা করছি। সি পেড গোপাল 9,600 ইন ফুল সেটেলমেন্ট অফ হিজ ডিউস 10,000 বাই চেক। তাহলে চেকে আমরা গোপালকে পেমেন্ট করছি। গোপাল ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, according to personal account the receiver of the benefit debit, so Gopal account will be debited. আমরা ডিসকাউন্ট রিসিভ করছি 400, ডিসকাউন্ট রিসিভ ক্রেডিট কেন? ডিসকাউন্ট রিসিভ ফলস আন্ডার নমিনাল অ্যাকাউন্ট, দিস ইজ অ্যান ইনকাম অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট, অল ইনকামস অ্যান্ড গেনস ক্রেডিট। তো আমরা 400 টাকা কম দিচ্ছি, দিস ইজ অ্যান ইনকাম অর গেন, সো ডিসকাউন্ট রিসিভ অ্যাকাউন্ট শুড বি ক্রেডিটেড। অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হচ্ছে কেন? বিকজ আমরা গোপালকে পেমেন্ট করছি। কোথা থেকে পেমেন্ট করছি? আমাদের ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাচ্ছে। সো ব্যাংক ইজ দ্য গিভার, সো ব্যাংক ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ক্রেডিট। Understood? That is the reason bank account should be credited. Clear? What is the next transaction? See, on 11th April cash sells 15,000, পুরো আমরা ক্যাশে বিক্রি করেছি 15,000। out of this amount 5,000 deposit into bank, আমরা 15,000 total sales করেছি ক্যাশে। out of this amount 5,000 only deposited into bank. So let's do it. তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, I'll tell you why. Bank account debit to sales account. Sales account falls under, we all know, real account or nominal account. আমি real account ট্রিট করছি। So what goes out is credit. তো গুডস যখন বিক্রি করছি, গুডস চলে যাচ্ছে, সেটা ক্রেডিট। তাহলে সেলস কত হয়েছে? 15,000, টোটাল সেলস ইন ক্যাশ 15,000। সো উইল রাইট সেলস অ্যাকাউন্ট 15,000, টোটাল সেলস হয়েছে 15,000 ক্যাশ সেলস। তার মধ্যে কি হচ্ছে? আউট অফ দিস 5,000 ডিপোজিটেড ইন্টু ব্যাঙ্ক। তাহলে ব্যাঙ্কে 5,000 ডিপোজিট করা হয়েছে। তাহলে ক্যাশে আমার হাতে কত থাকছে? সেল করেছিলাম 15,000, তার মধ্যে 5,000 আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করে দিয়েছি। তাহলে হাতে থাকছে 15,000, ক্যাশ ইন হ্যান্ড 15,000 মাইনাস 5,000, তাহলে 10,000। দিস ইজ আ কম্পাউন্ড জার্নাল এন্ট্রি or composite journal entry, two debits. সে 10,000 প্লাস 5,000 15,000 কি হলো? টোটাল সেলস করেছিলাম 15,000। সি টোটাল সেলস 15,000, তার মধ্যে আমি ক্যাশ ডিপোজিট করলাম ব্যাংকে 5,000, তাহলে ব্যাংকে 5,000 চলে গেল। সো হাউ মাচ ইজ লেফট? 15,000 মাইনাস 5,000, দ্যাট উইল গিভ ইউ 10,000। তাহলে ক্যাশ ইন হ্যান্ড 10,000। আমরা টোটাল গুডস বিক্রি করেছি 15,000, সেখানে 5,000 ডিপোজিট করলাম, 5,000 ডিপোজিট ইন্টু ব্যাঙ্ক। সো হাতে কত আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড? 10,000। সো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট কেন? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট অলওয়েজ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। আমরা গুডস বিক্রি করে কি পাচ্ছি? ক্যাশ। সো অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট। সো ওয়াই দ্যাট ইজ দ্য রিজন ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ইজ ডেবিট অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট কেন? আমরা টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছি। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। অ্যাকর্ডিং টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ডেবিট। তো ব্যাঙ্কে আমরা ডিপোজিট করছি। হাউ মাচ ওয়ে ডিপোজিটিং? ওয়ে ডিপোজিটিং 5,000। So bank is the receiver of 5,000 cash. So bank account should be debited. A sales account credit কেন? Sales account falls under real account. According to real account, what goes out is credit. Goods চলে যাচ্ছে, goods are going out. So sales account should be credited. Easy, clear. Next transaction is customer Vijay directly deposits the amount in the proprietor's bank account on 12th April. Let's do it. Bank account debit. This is an easy journal entry. Bank account debit to Vijay account. Vijay is our customer. He has deposited directly to the proprietor's bank account. How much? See, 2,000. So 2,000. Why bank is debit and Vijay is credit? Bank falls under personal account. Vijay যখন 2,000 deposit করছে directly bank account এ, bank falls under personal account. Bank is the receiver of the cash. So according to personal account, receiver of the benefit is debit. So bank is the receiver of 2,000. So bank account should be debited. Why Vijay account is credited? Vijay falls under personal account too. Vijay is the giver of 2,000. So according to personal account, the giver of the benefit is credit. So Vijay account should be credited. Clear? So what is the second last transaction? On 13th April, received a check from Rajesh. Okay, we received a check from Rajesh.
6,500 in full settlement of his account. Discount allowed 500. The check was immediately deposited into bank. Let's do it. So we received a check from Rajesh. So bank account debit. Bank account debit. What is the amount? What is the amount? The amount is 6,500. So full settlement. We have allowed him 500 discount. Discount allowed 500. See, discount allowed 500. So let's write discount allowed account debit. Allowed account debit 500 to Rajesh account. He is the giver. He is the giver of the check. 7,000. Why 7,000? Rajesh থেকে 7,000 পাবো, কিন্তু রাজেশ আমাদের কত দিয়েছে? Rajesh has given us 6,500. Received a check from Rajesh 6,500. তাহলে আর 500 কোথায় আছে? 500 is less. তো 500 আমরা ওকে ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করেছি, নাহলে 6,500 ফুল সেটেলমেন্টে দিচ্ছে। দ্যাট মিনস উই হ্যাভ অ্যালাউড হিম 500 ডিসকাউন্ট। তো দিস ইজ আওয়ার লস। তাহলে রাজেশ হ্যাজ গিভেন আস আ চেক, উই হ্যাভ রিসিভড আ চেক ফ্রম রাজেশ। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট কেন হচ্ছে? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অলওয়েজ ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। ব্যাঙ্ক ইজ দ্য রিসিভার অফ দ্য চেক and discount allowed 500, it is less. We should have received from him 7,000, but আমাদের বলছে full settlement, he is not going to pay any more. So 500 is less. That means common sense, we have allowed him 500 discount allowed. So we must have allowed him discount. So bank account 6 is the receiver of the benefit. That is the reason bank account debit. Discount allowed falls under nominal account. This is a loss for the business. So discount allowed will be debited. Understood? According to nominal account, all losses and expenses debit. So discount allowed will be debit. Why Rajesh account credit? Because he is the giver of the check. He falls under personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit. Okay. Now we have to do the total. Let's do it. Let's add up the total. Let's add up the total. $74,000. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে এই পেজে আমাদের ফিট করছে না, সো উই হ্যাভ টু রাইট CF, ক্যারি ফরওয়ার্ড। ওকে, ক্যারি ফরওয়ার্ড। আর নেক্সট পেজে আমরা লিখবো ব্রড ফরওয়ার্ড, B/F, এখানে C/F, ক্যারি ফরওয়ার্ড। আর BF মানে ব্রড ফরওয়ার্ড। ওকে, যখন সেম পাতায় ফিট করছে না, নেক্সট পাতায় এটাকে ক্যারি করতে হবে। সো লেটস ডু ইট। হোয়াট ইজ দ্য লস্ট ট্রানজাকশন? অন 14th April, check received from Rajesh dishonored. Check received from Rajesh dishonored. What will be the entry? Just the opposite. See. Now we'll have to do what? Now we'll have to write Rajesh account debit to discount allowed. You must be wondering why discount allowed is coming on the credit side. Discount allowed account, I'll tell you, to bank account. See, Rajesh is 7,000 to discount allowed 500, bank 6,500. Now see, why Rajesh is debit? ওর থেকে আমরা চেক পেয়েছিলাম 6,500 এর। এবার ও আমাদের কি হলো? চেকটা ডিসঅনার হলো। ইফ দ্য চেক ইজ ডিসঅনার, তাহলে কি হয়? ব্যাংক চেকটাকে রাজেশের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ঠিক আছে? তো রাজেশ ইজ দ্য রিসিভার অফ দ্য চেক अगेन, সো হি ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। হি ইজ দ্য রিসিভার অফ দ্য চেক। অ্যাকর্ডিং টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, দ্য রিসিভার অফ দ্য চেক ইজ ডেবিট, সো রাজেশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট। Why discount allowed is credit? This is important. Why discount allowed is credit? Please remember, this is very important. Discount allowed is credit because when the check is dishonored, discount allowed will be cancelled. Discount allowed will be withdrawn by the businessman or by the proprietor. ওকে, এটা ক্যান্সেল করে দেবে, আর দেবে না, বিকজ চেকটা ডিসঅনার হয়ে গেছে। তো প্রোপ্রাইটার কি করবে? রাজেশের কাছে চেকটা ফেরত দিয়ে দেবে, কিন্তু ডিসকাউন্ট ওকে আর দেবে না। যেটা দিয়েছিল ওটা ক্যান্সেল করতে হবে। আমি আগেও বলেছি, এটা ম্যাথস নয়, এটা অ্যাকাউন্টস।
আগে যেহেতু আমরা ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ডেবিটে লিখেছি, আমি ক্যান্সেল কি করে করব? ইফ ইউ রাইট দ্য ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অন দ্য অপোজিট সাইড, দ্যাট ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড, ইট উইল অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেলড, এটা অফসেট হয়ে যায়। আমাকে উইথড্র করতে হবে। আমি ভেবেছিলাম রাজেশ আমাকে টাকাটা দেবে, চেকটা আমার ইনক্যাশ হবে, কিন্তু হয়নি, ডিসঅনার হয়েছে। তাহলে রাজেশের থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো টাকা পেলাম না, চেকটা ওর কাছেই চলে গেল। তখন ওকে ডিসকাউন্ট অ্যালাউড আর দেওয়া হবে না, যেটা দেওয়া হয়েছিল ওটা ক্যান্সেল করতে হবে। ঠিক আছে, ডিসকাউন্ট অ্যালাউডকে উইথড্র করতে হবে, ক্যান্সেল করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ক্রেডিটে আসছে। অ্যান্ড ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ক্রেডিটে আসছে কেন? এটা কিন্তু কোনো লস না, অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট or losses and expenses debit. Here, the three golden rules are not applicable, just to cancel the discount. That is the reason we are writing on the opposite side, that is on the credit side. Why have we credited bank account? Bank falls under personal account. Bank is now the giver of the check. ব্যাংক আগে রিসিভ করেছিল চেকটা, এখন ব্যাংকের কাছ থেকে 6,500 এর চেকটা চলে যাচ্ছে। তো গিভার অফ দ্য বেনিফিট কি হয়? ক্রেডিট। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট credit. Understood? Clear? Always remember, this is very important, discount allowed. If the check is dishonored, discount allowed, previously allowed will be withdrawn or cancelled. So to cancel discount allowed or to withdraw discount allowed, we'll have to write on the credit side. That's it. Okay? Clear? And now let me do the total. The total was BF 74,000 plus 7,000, that is 81,000. Here also 81,000. So your journal is ready. So clear? I hope you understood. I hope this was useful. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And before I fade out, let me tell you, I absolutely believe in karma, because karma is a boomerang. What you give, you get back. Karma is not about punishment or reward. That's what I feel. It makes me responsible or accountable for my own life, my actions, my behavior, and how I treat others. And I believe how I treat people is my karma and sanskar, and how people treat me is their karma and sanskar. So let us watch your thoughts, words, and deeds. Bye-bye. Stay blessed always.